Hello mga katropa, what's up mga guys? Meron tayong tatanggalin guys na pisa ng makina guys dahil engine overheat ito guys. Kasalukuyan sinecheck natin yung isa-isa yung yan iniikot guys na tensioner bearing. Kung stuck up siya guys or maingay po yung ikot ng tensioner niya. Yung loob ng yan, yung loob niyang bearing. Yung sira na guys o stuck up siya. Ang sira po ito guys, yung water pump, stuck up po siya. Ayun, sira po yung belt nito guys dahil stuck up yung water pump at nag-overheat na ito guys. At napasukan ng tubig. Papalitan natin yan guys. Yan guys, kita nyo yun, yung maapaw na tubig yan, overheat yan guys. Yan, sobrang init guys. Yan, kulay brown na parang lugaw yan guys, parang lugaw. Guys, dahil napasukan, naghalo yung tubig at saka oil nito. Babakasin natin yan guys sa isa, papalitan natin yung water pump guys, tsaka engine oil cooler guys, papalitan natin yan guys, at saka mga main cause nya guys na sira guys, tulad ng engine, tensioner bearing guys, lahat yun papalitan natin guys dahil matunog na at maingay yung bearing nya guys. Kapitan ng mga belt, engine belt. F-150 guys, 2020 model. Bagong bago lang guys, overheat agad. Yan, minor repair lang ito guys. Yan. Thank you guys, panoorin nyo lang guys paano baklasin. Yan guys, bumubulwak yung ano guys, kasalukuyan pinaplasing natin yan guys.